त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वदे पवित्र एकादशीना जय श्री कृष्ण like Bart said આજે પવિત્ર એકાદશી છે ઘણો જ auspicious, it's a very auspicious day today in Shravan month પવિત્ર એકાદશી તો આપણે બધા સર્વને પવિત્ર એકાદશીના જય શ્રી કૃષ્ણ શ્રાવણ મહિનામાં ઘણા જ તહેવારો આવે છે and we are so fortunate that we are able to celebrate all these festivals together આપણે સાથે મળીને આ બધા તહેવારો આપણે ઉજવી શકીએ છીએ ભગવાનને એટલી આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે સાથે મળી અને ભક્તિ કરવાની શક્તિ આપે સોમવારે આપણે શિવ પૂજા કરી હતી આવતા ગુરુવારે સત્યનારાયણની કથા છે તો જે કોઈ ભાગ લઈ શકે ઘરે બેસીને કથામાં ભાગ લેજો પૂજા થાય તો પૂજા કરજો ના થાય તો બેસ્ટ ઓફ ઓલ ઇઝ ચાન્ટિંગ નામ સ્મરણ જે કોઈ ભગવાનનું નામ તમે એટલી વખત લયા રાખો દેટ ઇઝ ગુડ ઇનફ ભગવાન કહે છે ક્લીન હાર્ટ પ્યોર હાર્ટથી આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ તો બસ એ જ આપણે અને એની સામે આપણે કાંઈ માંગતા નથી જગતમાં સૌનું સારું કરે એ જ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ રવિવારે રક્ષાબંધનનો મોટો દિવસ છે બધા ભાઈઓને વર્લ્ડ વાઇડ આપણે બધાને ભાઈઓ માટેની પણ પ્રાર્થના કરીએ કે બધા ભાઈઓની પ્રભુ રક્ષા કરે અને આઈ નો it's going to be difficult times for some people this year again, but we do is we pray for everyone. That's all we can do. But today we have all our artists ready. They're giving up their time to entertain us. So we look forward to the ghazals this evening. And then again in advance as well, Puran Ben and Hema, thank you for all your support. And RPM family members, as always, we're all in this together and none of this would mean anything if there wasn't your support for us. So સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવાનને હંમેશા પ્રાર્થના કરીએ સૌની રક્ષા કરો રક્ષા કરો રક્ષા કરો જય શ્રી કૃષ્ણ. This is how important Wednesday it is for our artists. There's two artists who are, one may be on holiday, the other one is still on holiday in Barbados. The other one is at a wedding or meant to be at a wedding. But no, they still are logged in and listening to the show today and they can't leave it alone. And that's the beauty of this fantastic family of artists. So thank you very much, Ramesh Bhai. And Shankar Bhai as well, to both of you for taking the time and joining. I know you've got enjoyment of the commitments and enjoying yourselves, but you still decided to join. That is fantastic commitment. So thank you very much for doing that. And so we've got a little surprise in between. So we'll get to that shortly.
But before that, let's start off the evening with one of our favorite singers, Jagjit Singh, and that's being sung by Amrit Bhai. He's also our favorite singer. So Amrit Bhai, over to you. Thank you for your compliment. Jai Shri Krishna Ba, Paresh Bhai and Ruin Ben. મેરેજની પાર્ટી ને બર્થડે પાર્ટી લાડવા બડવા ખાઈને બરાબર તાજા થઈ ગયા હશો. Today's like challenge, Paresh Bhai always has a different type of challenges for the artist. I've not used the karaoke track, but in the background I will use some classical instrumental music to add up. I hope you enjoy. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया. तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हम, तुम चले जाओगे तो हम ये कहेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया. हम जिसे गुना नहीं सकते, हम जिसे गुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी
बना छाया तुमको देखा तो ये ख्याल आया. Thank you. Wow, wonderful. Thank you, mate. Really enjoyed that. Beautiful start. A wonderful evening. Wow. That's the standard you set. Wow, that's quite high. So thank you very much. One of the ways of the difference between singing a song and singing a ghazal, a lot of the ghazals were written as a love story, and normally they're quite long in the kind of presence of what they're trying to derive in the lyrics itself. It's all about joining the words, and there's a lot of emphasis in the actual accents. They call it accents in the vocals. So kya aaya zindagi pe kya aaya. So those kind of accents are what we're looking for in the ghazal. So you absolutely nailed it. Thank you very much, Mike. Really enjoyed that. Wow. Oh, so that's a fantastic start. Thank you very much. And now we go to Anshna Benti. Jai Shri Krishna, Paresh Bhai Ba, Rohini Ben, and RPM family. That was excellent start, Amrit Bhai. So obviously I have to follow that, and I hope I can. My ghazal is also from Jagjit Singh and Chitraji. Although I'm using a musical track, I'm not going to use the karaoke. I'm just going to use the lyrics. किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो आशना भी मिला हमने अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह. से खबर थी बड़े गी कुछ तारी की, किसे खबर थी बड़े गी कुछ तारी की, छुपेगा वो किसी बदली में चांदनी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह. जाट प्यार उसने हाथ छोड़ दिया, बड़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, वो कर रहा
रहा था मुर वत भी दिल की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। सितम तो ये है कि वो भी न बन सका अपना, सितम तो ये है कि वो भी न बन सका अपना, कबूल हमने किए जिसके खुशी की तरह, वो आसना भी मिले हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। कभी ना सोचा था हमने कतील उसके लिए, कभी ना सोचा था हमने कतील उसके लिए, करेगा हम पे सितम वो भी हर किसी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, हमने जिंदगी की तरह, हमने जिंदगी की तरह। Thank you. Wow. Sorry, I did miss a couple of That's okay. It's okay. starting points, but It's okay, because at the end of the day, that's all about the whole task is all about time. And you've done fantastically well. And like I said, ghazals are a method of a style of singing, and they have it's a conversation between two people, and with the love and affection. When you put love into it, it's about showing the love in the tone that you use, and you use that beautifully. So thank you very much. Beautiful. Really, really. thank you. Thank you. And again, like I said, it's not for everyone. It's all about trying, and you guys put yourself out there to try, and you've done. Even before you start, I'm so proud of each and every one of you. So absolutely wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. Now over to Ramesh Bhai. Hello. Okay. Jesse Krishna Ba, Paresh Bhai, Roni Ben, and all RBM members. I'm going to sing a song, rather not a song, sorry, ghazal, sorry. I'm going to sing a ghazal that was originally sung by Talat Mahmood in the film Baradari, and the film was released in 1955. Now, Jagjit Singh, known as the King of Ghazals, released an album close to my heart in July 2003. And this album was composed by S.T. Burman, a great music director. Jagjit Singh sang this ghazal, which I'm going to try. And like, I'm not going to be using the karaoke. It's going to be like from there, piece of paper, just for in case.
So I hope you enjoy it. तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरे में हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ। तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती,
ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती. Thank you so much. Oh, you can still carry on going and going and going and going and going and going, because that is such a beautiful. Ramesh bhai, I don't know how to say this, but I am really, really so proud of you, because that is such a difficult. Forget about ghazal; it's just a difficult song to sing. The track is, if you look at music and try to sing a song to a music, this is a classical example of a mushy track. A mushy track is where there's a lot of busyness in the music. And when you are used to singing, you can sing with someone playing a guitar, and then you see a bit of bass in the background, and you can sing along to it. And that's a lot more of a rock type song. And you just kind of enjoyed yourself. You were singing and you just loved it. Because you loved it, we loved it. So thank you very, very much for that. It's such a difficult thing that you've just did. And like I said, now you can see that you don't really need karaoke. You need to get into the song. More and more practice you do with the song, more and more you feel the song inside you, and you become one with the lyrics. It's so difficult with this song, with the audio track that you selected. There is another audio track which is more on the piano based and less of the guitar. And that may have been more soothing for you. But you took the challenge and you took it at a high level. Absolutely applaud you. Really, really well done. Thank you. Thank you so much. This is what we want to see more of, please. Thank you very much. Really enjoyed that. Putting yourself out on, putting everything to it. And that was absolutely wonderful. I'm sure 3-4 more times when you sing it and you'll feel yourself, you are in with the music. That was the beat in the background. And it just kept on going. And it was so difficult. Wow, beautifully done. I really enjoyed that. Wow. Over to Mansukh bhai, please. Jai Shri Krishna, Paresh bhai, Rohini Ben, Ba, and the entire family. I had very short time. 3 days I've been working, so only could choose the track. But I had I didn't know that I can choose the other one, but I couldn't find one. So if there is the permission, I can sing the original track. Well, you can sing whatever you want. The track, it's your track, it's your song. So the whole task is for you to sing the ghazal. So whichever way you. This is a ghazal, but I had to pick the original anyway. So I'll try their best anyway. Thanks very much. Yeah. रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं।
जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। अपने अरमान फिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सहरे की, तेरे सहरे की ये सौगात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं। बेरुख नसी मुलाकात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे। तेरी आँखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। किसे पेश करूं, किसे पेश करूं।
Thank you very much. Beautiful. I really enjoy that. Thank you, bye. Thank you very much. One of the things that I'm trying to get you all to do is to have more contact with the audience. The connection of this, the reason why for guzzles, why guzzles? Guzzles is all about connection. And if you listen to all the lyrics, it's all about connections. And if you are singing away and you are looking at a karaoke track, listening to the words, have no connection with your audience, and so lyrics or whatever. You don't. I mean, sorry, I'm just giving you an example. It's all about the taking the attention and giving that attention to the audience and giving them the full of your vocals. That it makes the person feel that you're singing for them. And this is what it was all about. But you sing that so beautifully. I thank you very much. Please don't get I'm not anyone to criticize anyone or whatever. It's all about emotion. It's about showing the emotion within the ghazal itself in such a beautiful, touching thing. And the song is the ghazal is such a beautiful ghazal. The film was amazing. Absolute brilliant film. So thank you very much, Mansur. I really enjoyed that, bhai. Thank you very much. Now we changed the mood a little bit. Let's go to Mayur bhai. Mayur bhai, we missed you for a couple of weeks. Oh no, just last week. It felt like 2 weeks. Unmute thi gaya chho. We can't hear you, bhai. Is your audio on? Shall we come back to you after Kumar bhai? Oh, there you go. You're connecting by audio. Hey, there you go. We can hear. We should be able to hear you now. 2 seconds. Try now. Hello, Mayur bhai. You're still with that audio. Do you want to come? Well, we'll go to Mayur. We'll go to Kumar bhai and then come back to you. Yeah. Okay. Let's do that. Let's go to Kumar bhai, and then we'll come back to Mayur bhai. Jai Shri Krishna Sabne, Rohini Ben, Ba, Paresh Bhai, and RPM family. Very nice theme for the evening, Paresh Bhai. I'm delighted. And we're singing very good ghazals. Obviously, Jagjit is regarded as the king of ghazals, but the Shahin Shah of ghazals is Mehdi Hassan. And I thought I would give him some tribute today. So I hope you like this rendition by me. Thank you. जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझे
जरा सा हमें दौरा का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी अपने लिए छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपनी जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। प्यार के बन के निगहबान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तेरी हर चाप से चलते हैं ख्यालों में चराग। जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए। तुझको छू लूं तो फिर जान तमन्ना मुझको तेरे तक अपनी तेरी खुशबू आए। उपहारों का उन्वान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। Wow. Kumar bhai, again, you're showing your absolute skills as a singer and an entertainer. Everything about that was so wonderful. I think you've been back up in the loft, and you got up there. I haven't yet. Whenever you did go up there, you brought back your music lifestyle back to you, and you're sharing that with us, and it's absolutely. We've seen you grow over the period of time you've been with us, and like I said last week, I'm thankful to Shankar Bhai for bringing you, introducing you to us. You have such a variety, and I knew one of the shines of tonight would be you, because of ghazal, that the voice that you have and the ghazal types, they are a very soothing songs, and it's like love song. You give you a love song, you will do absolutely magic with it. And there was parts of it where you actually put your skill into it, your temperament into it. I have always loved ghazals. I've always listened to them from a very young age. And Mehdi Hassan has for many, many years been my favorite.
Jagjit obviously has come onto the scene and he has done wonderful work as well, and I really enjoy his ghazals. But I think the real shine Shah is Mehdi Hassan. You just can't take it away from him. He's superb at everything he has done. And I've sung this ghazal many times before, and I always dedicate it to my wife, and I'm doing so this evening as well, with your permission. Thank you. Fantastic. Wow. Really, really proud of that. That's, I'm sure she'll be absolutely shining. She's gleaming with a big smile on her face. She deserves it. What a wonderful thing to do. And you're totally right. This composition itself was just one of my favorite compositions. There's a part in that where the music that is just such a wonderful melody that has been put together, and it's just absolutely love the composition. And if you're talking about rags, it's Rag Bimpalasi. Brilliant. Thank you very much. Absolutely awesome. Thank you very much. We're going to go back and try Mayurbhai, change the scene a little bit. Have I lost Mayurbhai? I think he may be. Let's see if we can find him somewhere. Look in the gallery. He was there a second ago. Oh, there he is. Mayurbhai, you're ready to join us? Bear with me once again. Just move you into place, and then we should be there. Okay, here we go. Mayurbhai, over to you. We still can't hear you, Bhai. What device are you on? Have you got two devices? Oh, sorry. Try now. Yeah. Can you hear me now? You need to mute one of the. Yes, done it. Okay. Sorry about it. Disturbance. We start with the Chintan, and then we go for few jokes. Okay. So એક યુવક એના પિતા સાથે બેંકમાં ગયો. તો પિતાને થોડીક બેંકમાં એની રકમ મની ટ્રાન્સફર કરવી હશે તો બેંકમાં લઈને ગયો. તો ત્યાં એને થોડી વાર થઈ ગઈ એટલે પેલો યુવક અકળાઈ ગયો અને એના પિતાને કહે છે કે પિતાજી તમે આ ઓનલાઈનના જમાનામાં તમે ઓનલાઈન બેન્કિંગ કેમ નથી કરતા? કહે છે લાવો તમારો મોબાઈલ હું તમને ઓનલાઈન બેન્કિંગની સગવડ કરી આપું. તો પિતાજીએ એને કહ્યું કે બેટા મારે ઓનલાઈન આ બધું કરવું જોઈએ? એટલે પેલો છોકરો ખુશ થઈ ગયો કે હા પિતાજી, એનાથી તમને કહે છે કે તમારી ઘર વપરાશની વસ્તુ તમારા ઘર બેઠે આવશે, તમારે બેંકમાં બી નહીં આવવું પડે અને તમારું બધું કામ શાંતિથી થઈ જશે. તો પિતાજી કહે છે કે ઓ એના માટે પછી મારે બહાર નહીં કરવું પડે, બરાબર? તો પેલો છોકરો કે હા હવે ઓનલાઈનની સગવડો થઈ ગઈ છે, તમારા ઘર બેઠા તમને બધી વસ્તુ મળી જશે, અત્યારે તો ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ થઈ ગયું છે. એટલે પિતાજીએ છોકરાને કહ્યું અને જવાબ સાંભળીને છોકરાની જીભ બંધ થઈ ગઈ. પિતાજી કહે છે બેટા આજે જ્યારે બેંકમાં આવ્યો ને ત્યારે મને મારા 4 મિત્રો મળ્યા જે ઘણા વખતથી મળ્યા નતા. એમની સાથે થોડી વાતો કરી, બેંકમાં આવ્યો, બેંકના સ્ટાફ જોડે વાતો કરી, થોડો એમનો આત્મીયતા પ્રમાણે એમના સંબંધથી જેમની જોડે વાતો કરી. મારી પાસે પૂરતો સમય છે અને મને આ બધું ગમે છે. તને યાદ છે કે જ્યારે હું 2 વર્ષ પહેલા બીમાર પડ્યો ત્યારે આપણો ફળવાળો હતો જ્યાંથી આપણે ફ્રૂટ લઈએ છીએ, તો ફ્રૂટવાળો વેન્ડર મારે ત્યાં આવીને આપણે ત્યાં આવીને મારા પગ પાસે બેસીને ખૂબ રડ્યો હતો. અને હમણાં થોડા વખત પહેલા હું ને તારી મમ્મી વોક કરવા જતા હતા તો તારી મમ્મીનો પગ મચકોડાઈ ગયો. તો સામેવાળા કરિયાણાવાળા ભાઈ દોડીને આવ્યા, એમને હોસ્પિટલ લઈ ગયા, એમની સારવાર કરાવી અને આપણા ઘરે મૂકી ગયા. કારણ કે આપણા ઘરનું સરનામું બી જાણતા હતા અને આપણા નાકાવાળા મેડિકલ સ્ટોરવાળા જ્યારે બી કોઈ બી મેડિસિન જોઈએ તો આપણને ઘરે આપી જાય છે, આપણને પૂછે છે કંઈ કામકાજ હોય તો કશું જણાવજો. તો કહે છે કે આ આત્મીયતા પ્રમાણે જે સ્પર્શ છે એ મિસ થાય છે.
તો આપણે શા માટે એવું ઈચ્છીએ કે કોમ્પ્યુટર અને મોબાઈલ એ આપણી ધરી બની જાય? આસપાસના લોકો ખાલી વેચનારા નથી, એની અંદર એક સ્પર્શ ઉમેરે છે જિંદગીનો, જે અત્યારના જમાનામાં બધાને જરૂર છે. તો મારે એટલું જ કહેવાનું કે ફક્ત ટેકનોલોજી એ જીવન નથી, આજુબાજુના લોકો સાથેનો સમય પસાર કરો, ખાલી માત્ર ઉપકરણ સાથે નહીં. થેન્ક યુ વેરી મચ. Wow. So true. અને હમણાં છે ને મગન કાકા ગામ ગયા ને, તો એમના ગામડા મિત્રએ લગ્ન કરી લીધા હતા. કે કાલે ત્યાં લગ્ન કર્યા હતા કે કહ્યું નહીં. તો ભાભી નામ શું? તો પેલો ગામડ્યો કે ગુલાબબા. તો મગન કાકા કે આ ગુલાબબા આવું કેવું નામ? તો કે એક પ્રશ્ન કરું ને 10 જવાબ, એક પ્રશ્ન કરું ને તો 10 જવાબ આપે છે કે. હમણાં ભેળસેળ વાળા પેલા મીઠાઈ બનાવવા ને, મીઠાઈ વાળા ભેળસેળ ના એમાં પકડાઈ ગયા એ લોકો. તો એને પકડીને એને જજમાં કોર્ટમાં લાયા. એટલે જજે પૂછ્યું કે ભાઈ તમે ભેળસેળ કરતા હતા? તો પેલો કે હા મારે કે હું ભેળસેળ કરતો હતો. કે તમે શાનું ભેળસેળ કરતા હતા? કે બદામ અને સુરણ. તો જજ કે કેવી રીતે? કે શું કે સુરણ અને બદામ. તો કે કેટલા ભાગે? તો કે સરખા ભાગે સાહેબ. જજ સાહેબ હું સરખા ભાગે જ કરતો હતો. તો જજ કે સરખા ભાગે એટલે કે છે? તો કે એક બદામ અને એક સુરણ. Exactly. હમણાં છોકરીને જોવા આવ્યા હતા છોકરાવાળા આવીને બેઠા સિટિંગ રૂમ. એટલે મમ્મીએ છોકરીને કહ્યું જા બેટા ચાય બનાવી લાવ. છોકરી ગઈ ચાય બનાવવા. રસોડામાં ગઈ, 5 મિનિટ થઈને અંદરથી બૂમ પાડી, મમ્મી ચા બનાવવામાં કેટલી સીટી વગાડું? છોકરાવાળા સાહેબ સાંભળો, આવજો કહેવાય ના રોકાણ. કાકી હમણાં કે સાંભળો છો, આ નવા ડિટર્જન્ટ થી મેં મારો નવો ડ્રેસ ધોયો ને તો થોડો ચડી ગયો છે. તો કે હવે શું કરું કે છે? તો મગન કાકા કે એક કામ કર, એ ડિટર્જન્ટ થી તું નહીં લે તો કદાચ તને આવી જાય. એક ભિખારી આવ્યો. ભિખારી બહાર આવે ને એટલે મગન કાકા 10 રૂપિયા આપતા હતા બિચારાને. કે 10 રૂપિયા. એટલે કાકી તળું ગયા, પૈસા શું આપો છો? એને કે છે ખાવાનું આપો ને કે છે. એટલે કાકા કે અલીઓ આ તારો વર નથી, ભિખારી છે. એને તો એની ઈચ્છાથી ખાવા દે કે. હમણાં આ એક સવાલ હું ઘણી જગ્યા પૂછું છું, બધી બહેનોને પૂછું, કાયમ પૂછું કે રામાયણમાં કૈકેયીએ દશરથ પાસે વચન માંગ્યું કે મારા પુત્ર ભરતને રાજગાદી અને રામને 14 વર્ષનો વનવાસ. તો મારા મગજમાં બી ને હું બધા ઘણાને પૂછતો હોઉં છું કે ભાઈ તો સીતાજી શું કરવા વનવાસમાં ગયા? સીતા સી નો સપોઝ ટુ ગો, પણ સીતાજી બી એમની જોડે વનમાં ગયા. તો 99% લેડીઝને પૂછે ને તો એમનો એક જ જવાબ કે હિન્દુ હતા પતિ હતા સ્ત્રી અને આપણી સંસ્કૃતિ છે એટલે એ રામ જોડે ગયા. પણ હમણાં લંડન ને આફ્રિકા વાળા પેલા બહેન હોય ને, આફ્રિકાથી આવેલા લંડન થી, એટલે ગુજરાતી પેલું બોલે ને, એટલે બેનને મેં પૂછ્યું કે આવું કેમ? તો બેને જવાબ આપ્યો કે રામની ટેક કરવા. આ આફ્રિકા વાળા બહેનો, હું આવ્યો લંડન ને ત્યારથી સારા એવું કે ગુજરાતી અધૂરું બોલે ને એમાં મને ગૂંચવાડે ચડાવી દે. એકવાર અમે, આ તો બહુ પહેલાની વાત છે, એકવાર હું મિસિસ ફંક્શનમાં ગયા હતા. ટેબલ પર બેઠા હતા અને બાજુના ટેબલમાં બહેનો બધી બેઠી હતી, આફ્રિકા લંડન વાળી બધી. પછી લંચ મંચ બધું થયું ને પછી પેલું સોફ્ટ ડ્રિંક ને પીતા હતા. એક બેન કે બાના
મને તો છે ને લંચ અને ડિનર થાય ને પછી કોક તો જોઈએ જ. હવે સમજ પડે તો બરાબર. અને હવે પેલી સીતા માતાની પર આવું કે સીતા માતા તમારો 99% નો જવાબ સાચો છે કે હિન્દુ પત્ની પતિવ્રતા પતિ આપણી સંસ્કૃતિ એ પ્રમાણે બધું બરાબર છે, પણ એ જવાબ સાચો નથી. કારણ તમને રામાયણમાં નહીં મળે, કોઈ કથા વાર્તા વાળો નહીં કે, પણ એ જે સીતા માતા કેમ રામ જોડે ગયા હતા એનું સાચું કારણ તમને કહું. સીતા માતાએ વિચાર કર્યો કે ત્રણ સાસુઓ જોડે 14 વર્ષ મારે કાઢવા એના કરતા મારે જંગલમાં જવું સારું. 3 ડોહીઓ મારો છોતરા કાઢી નાખશે કે છે. 14 વર્ષે મારો રામ આવશે તો મને ઓળખશે બી નહીં કે, એટલે મારો રામ મને જે ખવડાવશે એ ખાઈશ, પણ વનમાં સુઈ રહીશ. પણ આ સાસુઓ જોડે 3 ડોહીઓ જોડે તો નહીં નીકળે 14 વર્ષ. એનું આ સાચું રીઝન. અને છેલ્લે હમણાં હું મારા આયુષ આવે ને તો હું મારી આયુષ અને મારી નાની પુત્રી અને એની નાની બેઠા હતા, વાતો કરતા હતા. એટલે મેં ધીમે રહીને કહ્યું કે ભાઈ મારી છોકરીને મેં કીધું કે બેટા રિમોટ ક્યાં છે, બેટા રિમોટ ક્યાં છે? એટલે મારી છોકરી એની મમ્મી બાજુ જોયું. એટલે પેલો આયુષ કે નાના માસી ના એમનું રિમોટ નહીં, ટીવી નું રિમોટ માંગે છે. એટલે મેં કીધું સારા દોઢ ડાયા ડાયો થઉં છું. મેં કીધું જવાબ આપે, એક જવાબ આપ કે પાણીમાં રહેતા 3 પ્રાણીઓના જવાબ આપ. કોણ કોણ રહે છે 3? તો કે નાના દેડકો, અને બીજા મેં કીધું તો કે મમ્મી પપ્પા. થેન્ક યુ. આયુભાઈ પરેશને આઈડિયા નહીં આપતા, મને તો મને રિમોટ કંટ્રોલ બનાવી દેશે. વર્ષાબેન Thank you. Excellent, Mayurbhai. Thank you very, very much. Really enjoyed that. I hope you sort out your technical issues, but Yeah. Yes, it's a laptop. I don't know what's happening with that. I can hear, but I can. Yeah, maybe just a simple reboot. Shut it Yeah. right down, reboot it. It'll be okay. I'll do that. Very much, and again, a big thank you to all your admin staff who do a fantastic job. Researchers, absolutely. Actually, the banking one was like it is happening because Bakuna Faguni, like you know that she always says કે અમારે આ કરવું પડે, અમારા મોબાઈલમાં બધાને બતાવવું પડે, મોબાઈલ એપ. So I thought this is the appropriate probably, and this is what is happening now. Exactly, it's so true. It's a combination of everything that we need. Yes. Banu, same example છે. હમણાં લોકડાઉન હતું તો બાને ઓનલાઈન બધું કરવાનું કરી દીધું, but even then it was such a difficult thing, but she still feels comfortable just going to the bank and speaking to the Gujarati. Absolutely. And બાનું તો બધાને ખબર છે ને, દીકરી બનાવી લેશે. The personal touch. મારા ભાઈ બહેન એટલા બધા છે, મને ખબર ક્યાં મારા ભાઈ બહેન છે. Absolutely fantastic. Thank you very much, Mayurbhai. Thank you. Wonderful. Over to our જય શ્રી કૃષ્ણ બા, તમારો બીજો છોકરો આ રોહિણીબેન, પરેશભાઈ, RPM family, good evening. I'm going to sing a ghazal from Jagjit Singh again. I hope I do some justice to it. So here goes.
मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे सिरवल मन। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किया तुझसे, मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। Thank you. Beautiful. Thank you very much. Really, really enjoyed. I think Ram Bhai, comments for you.
one of the top listed ghazals, and it really suits you. And I think he said something about this, the whole setup that you had, presentation you had was absolutely fantastic. And that's coming from Rajbhai. That's wonderful. And really, really enjoyed that. So nice. I mean, see, this is all of you have been so amazing today. And there's no harshness or anything in the music. All ghazals are so soft and soothing and really, really delightful. And all of you have sung so well. Really, really enjoyed that, Jay. Thank you very much. And we've got to go to US now. Over to Rambhai. You have it for us, Ram. All right. Okay. First, Ganpati ji, namaskar. Ba, namaskar. Namaskar to everybody. Happy Independence Day, everybody. Last Sunday was, if you don't realize, it was Independence Day last Sunday. Okay. Paresh Bhai and Roni Ben's daughter, Janki. It was her birthday yesterday, so जन्मदिन का जानकी जी जन्मदिन का बहुत 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 बधाई हो. What is that? Monday. Yeah, Monday. I'm sorry, Monday. Yeah. या अभी क्या हो रहा है कि ये यूएस और ये टाइम जोन के डिफरेंस में मैसेजेस कभी आते हैं वो समझ में नहीं आता. सो यू नो उम्मीद करता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले. And from the entire RPM family and myself, Ram, wishing you an absolutely a fabulous week, a year, and a wonderful life ahead. So एक छोटा सा गाना अपना जो फैमिली का जो है ट्रेडिशन है वो तो बनता ही है, उतना तो बनता ही है. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you, Janki. Happy birthday to you, Janki. Happy birthday to dear Janki. Happy birthday to you. Woohoo! Have a wonderful week, wonderful year, wonderful life ahead. Thank you so much, Ram. Thanks, Ram. Rambhai, I did pass on everybody's wishes, and she did say she will log in at 8:30 because she has to sort out the boys, put them to sleep. So she said, I'm looking at 8:30, but I have passed on each and everybody's wishes. So thank you so much for all of your kind wishes. Awesome. This is great. You know, itna to banta hai. So we go to our today's program. Shairi, poetry. So shairi is a poetry. And ghazal is a specific form of poetry. So ghazal is nothing else but a shairi, but it's a specific form of shairi. It's called the ghazal. So shairi would something in shairi in Bollywood. Sahir Ludhianvi is one of the greatest considered shair, and he has written tremendous amount of songs for us. One of the songs is this: मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले. कल कोई मुझको याद करें, क्यों कोई मुझको याद करें, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करें. मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. So ये जो पोइट्री फॉर्म में जो लिखा होता है, it's called couplets. They are in two lines. They are called शायरी. So with that said, I'm going to go to a song from the movie. Next song from the movie called Umrao Jaan, 1981. और उसका जो म्यूजिक दिया हुआ है is one of the greatest musicians that we have had, Khayyam.
एंड फारूक शेख एंड दीप्ति नवल के ऊपर शूटिंग किया हुआ है और इट्स संग बाय Talat Aziz, the fantastic classical singer. The lyrics is by an individual called Shahriyar, and the rag is Yaman Kalyan. Okay, hopefully you like it. Here we go. जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, ये ज़मीं चाँद
बेहतर नजर आती है हमें जिंदगी जब भी तेरी बल में लाती है हमें. Okay, so one second. Okay, with that said, I'm going to share my screen here. So this is a presentation made by students of Sangeet Shala. There are 19 of us from RPM, and so we have made a presentation to salute the nation for August 15th. So hopefully you like it. So here we go. उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगे. All right, one second. So this song is sung by, like I said, 19 people. And hopefully it appears to you as a single voice. Here we go. Jai Hind. Rambai. Okay. That was absolutely awesome. We talked about it. We kind of worked out how it was possible to do, and you carried it out and you did it. And that was absolutely awesome. 19 screens, all on Zoom, all singing sounded all singing at the same time. But I tell you, it was not easy to put that together. That was just fantastic work in the background by Rambai. But each and every artist who took part in that, a big, big round of applause for each and every one of them. Yeah. Fantastic teamwork. It was it is really a big credit to the team who did that, because 19 people on one stage singing once a song like this is fine, right? It is difficult, but it would sound one thing. But when they are in different places, completely network different, videos are different, and all such thing is different. They were really very, very cooperative and very hardworking, and they really pulled it very, very nice in such a way that, so as we hear it, it appears that it is like a single time shot, right? It is not that simple. So it is it's really good. Yeah. Hats off to them for their hard work. Yeah. Exactly. And this is not the only one. There is another one in production, as I mentioned before. We will look forward to listening to that. Hopefully the production is going well with that. I think there's just kind of final edges to be tied up on that. So we look forward to seeing that very, very soon. But this was so amazing. And on our national anthem, and to be able, and it was ready for Sunday when we heard it today as well. So to you
and each and every one of the artists for taking part. For people who doesn't know what we're doing in the background, Raj Bhai, Harish Bhai, Nitin, myself, Ram Bhai, sorry, ourselves, we've been involved in trying to help the students to learn about different styles of music. And Ram Bhai has been running classes every Monday for the last 6 months, I think. It's as long as that goes. Time has flown by. And we started with teaching one of the songs. And then this was just the clip side of a smaller piece, which was put together pretty quickly for the Independence Day. And it's every Monday. If anyone else, there may be a new challenge coming up after we finish this one. So if anyone is interested in joining and learning how to sing, how to put a composition together, how to get the music, how to learn the music, the actual lyrics, and then putting that all together as a presentation on Zoom. Rambhai will take these lessons, and let's see what song we come up with next. And it's just a song is just the training tool. You can adapt the same skills to any other song that you're learning. So it's the skills that you're learning to be able to adapt to other things. You want to say a few more words about that? Yeah, so if you're interested in just trying to understand what's being done, if you go to Facebook, so I have a page called Sangeet Ki Shala. Sangeet Ki KI Shala, meaning school. उसमें डिटेल क्लासेस को रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब उसमें प्रेजेंटेशंस हैं कि हाउ डू यू रियली स्टार्ट लर्निंग अ सॉन्ग. So we are doing a very heavy classical song, which is based on a very classical Kathak dance, which is now coming to an end probably in the next 4 to 6 weeks. But it has taken literally close to about 6 months to do. So you can imagine the difficulty of the song. So it is a very methodical way of doing, singing as to how do you sing a song, how do you pick the lyrics, how do you learn a song, a difficult song, So उसमें है information है. But if you want to really join the class or anything, please reach out to either Bhai or myself. We will, at the appropriate time in the next cycle, we'll get you in. And like I said, they didn't actually start singing the song for at least a month. Yeah. Singing is, this is true even for like learned people. So if I'm going to sing, let's say, a new song, Ranjishi, if you want to sing a Mehdi Hasan song, you don't go and start singing the song. You first, there's a method to learn the lyrics and everything, and which gets into your bloodstream before you start singing the song. So singing the song is the last part of the game. But उसके पहले जो करना है, क्या उसका रियाज जो करना है, वो बहुत important है. उसके बाद तो रियाज तो करना ही है, song का. But उसके पहले there's a method to do it, which we have learned the hard way from different people and gurus. It may not be the only way, but it's certainly something that has worked pretty well. So you can take a look at it, and if you have any questions, please ask. Oh, Rambai, absolute fantastic work. Really, really proud of you. The amount of time you've taken to give our artists so much time and to be able to get them through this process. Absolutely. Like I said, you've been doing it for the last 6 months. I've not done as much as I would, but like I said, it's there. And if anyone wants to join, please let us know. Everyone's welcome. Whoever wants to learn the basics of how to sing and then put a production together, this is the place to come. Like Rambai said, it's not the only way, but it's the way we think is the right way to deliver a song. And you can use the same technique with any song, classical, non-classical, or whatever style that you want to, whatever genre you want to choose. Yeah, I won't take a lot of time, but just 30 seconds on this thing. See, somebody like Rajbhai would also agree in this principle कि गाना सीखना जो है ना, when you learn a difficult song in a very structured form, the value of that is not in just song. कि अगर आपने समझो कोई
Albela sajan aay. If you learn that sort of a song, it is the if in a proper way, the value of that is not just that song. That song you would learn, but as a side effect of that song, you would have learned the techniques of it, and your other songs will become better because you have learned a song in a very proper way. So जो तुम्हारा दूसरा जो है उसका श्रुति जो है उसका लय जो है उसका जो ताल जो है वो सब song का beats and everything it will automatically without even you realizing it will start improvising, and that is the benefit of learning a difficult song in a very structured way because it will help in your standard Yesham Mastani kind of a song. So I think it is very, very important to, so if you're seriously interested, come in because it's a very rigorous class. We have homeworks. I mean it is not just show up and go kind of a thing. So we follow very strict methods and everything. You have to submit homework every week kind of a thing. So if you're interested, please please come and we'll be more than happy to. Yeah. Rambai, again, thank you very, very much. And again, I know there's a lot of things going on at your side, especially work-wise, but you still dedicate the time to join us. It's quite early in the day for you. And during your work period, you're giving your dedication to RPM and the RPM family. Really, really appreciate it. Thank you very, very much. Thank you. Rambai. Absolutely awesome. Thank you. Just listening to Janagana Mana brings goosebumps, and to create it at this level, really, really, so feel so proud to be Indian. And like we say, I don't know if you saw that video going viral at Lord's that was sung on the 15th August, and then the next day India gets a victory. So what more can we ask for? That was excellent tribute to all these jawan जिन्होंने अपने आप को फना कर दिया देश के लिए. So beautiful tribute. Thank you very much, Rambai. Thank you. Thank you. While we did say wish Janki a belated happy birthday, there are a couple of other mentions. Padmaben's daughter Mamta's 47th birthday. Padmaben, please pass on our wishing Mamta a happy birthday from entire RPM family, as well as Jasuben has said her granddaughter Tia's birthday today as well. So Tia, many, many happy returns of the day as well. We wish everyone a very happy birthday and wish them lots of happiness. That's all. Thank you. Wow, thank you. Happy birthdays. Loads of happy birthdays. We like we really do. I love birthdays. So loads of celebration. Let's carry on with the show. We've got a few more to go, and let's go to Anjali Ben, please. Anjali Ben, sorry, I should say. Anjali Ben. Yeah. Happy birthday, Janki. तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000. ये गज़ल है साथ साथ फिल्म की, चित्रा जी ने गाया है. क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए, क्यों हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए.
can I say about that? મારે તો કઈ કહેવાનું નહીં કેમ કે આપણી તમારી પછી છે એ તમારો જવાબ આપશે. But absolutely beautiful. Excellent, Beta, excellent. Thank you, thank you, thank you. Let's ask Rajbhai. Over to you, Rajbhai. Well, what can I say? I mean, it is first of all, Jai Shri Krishna, Ba, Paresh Bhai, Rohini Ben, and the entire Parivar. It makes a change to be on the other side of ghazals for me. Okay, I know I never knew our participants for Wednesdays are also interested in ghazals. I hope, or I wish they would have joined my ghazals as well sometimes, if you time permits. But it's fantastic idea, Paresh Bhai, for the entire family of singers to be included in encouraging them to sing ghazals, because it is an art in itself. For a start, ghazals are not easy to sing. Let me tell you that. They might sound easy, but when you try, is the terao and feelings, and that is very important, and emphasize on lyrics as well. But so far, everybody has excelled, and the last one with a beautiful sound setup now. What can you say? The true voice can be heard now of Anjali Ben. Okay, so very well done. तो मैं मेरी गज़ल पे जाऊँ उसके पहले कि ये गज़ल शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि मेरे गुरुजी की कंपोजिशन है और राग बेस्ड ऑन मालकोस मिश्र. ओके, मिश्र क्या है मार्कोस के साथ, और ये मैं आपको सुनाऊंगा ऑन तानपुरा on A sharp scale, which is third black key, okay, on the harmonium or keyboard. तो ये गज़ल के पहले एक शेर अर्ज है. तो ये शेर हम सब जो NRIs है ना, उनको फिट होता है. तो अनवर फरोखाबादी की ये गज़ल है. I hope you like it, because you'll be listening for the first time. It's an original composition. Okay, so here we go. So I'm using Tanpura. अच्छा, शेर अर्ज है. वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया. वतन में थे तो वतन वाले सताते थे, जब वतन में थे तो वतन वाले सताते थे, अब वतन से दूर है तो यादें वतन सताती है. ये खत नहीं ये खत नहीं सदाएं दिले दर्द मंद है,
बंद है, एक बेवतन का प्यार लिफाफे में बंद है, एक बेवतन का प्यार लिफाफे में बंद है, ये खत नहीं है। वो क्या करेगा लेके दो आलम की राहतें, वो क्या करेगा लेके दो आलम की राहतें, जिनको तुम्हारी याद में रोना पसंद है, जिनको तुम्हारी याद में रोना पसंद है, ये खत नहीं तेरे ही नक्श पा की बदौलत सही मगर तेरे ही नक्श पा की बदौलत सही मगर दुनिया के सामने तो मेरा सर बुलंद है, ये खत नहीं। साकी साकी शराब दे के छट जाए जुल्म ते, साकी शराब दे के छट जाए जुल्म ते, सूरज की रोशनी तेरी बोतल में बंद है, सूरज की रोशनी आखिर अनवर फरोखाबादी की ये गजल है, तो क्या कहते हैं, अनवर के पास दिल भी है, सजदे भी, अश्क भी, के पास दिल भी है, सजदे भी, अश्क भी, साहिब जमाल तुझे क्या पसंद है, साहिब जमाल तुझे क्या पसंद है, ये खत नहीं सदाए दिले दर्द मंद है, एक बेवतन का प्यार लिफाफे में बंद है, ये खत नहीं सदाए दिल दर्द मंद है। Wow. Thank you. So this was on
on Tanpura scale, A sharp throughout. So with Tanpura, you can sing the whole song or a ghazal on that one scale, you know. Yeah, so karaoke की कोई भी ज़रूरत नहीं होती. So the best way to practice is with Tanpura, and this is an example of that. So I hope you enjoyed this original ghazal composed by my Guruji, late Guruji, Jakabai Musgaokarji. Thank you. Wow. I don't think I am a person who can comment on that, but what I can definitely say, that was an absolute masterclass Yes. of how to sing a ghazal. Is everything that needed was provided by the vocals. It's all in your vocals, which created the heartfelt emotions, love, and the desire, and the all the emotions that you can ever think of through just using your vocals. And A sharp is not a easy scale to sing on. Absolutely amazing. Wow. Thank you. When I get to buy, buy is the only one who can actually give a comment on this, because I'm absolutely blown away. Excellent praise. No, You know, It's very nice. you know, you have things. Sometimes you have a moment in life, Yeah. and this is one of the moments I will always cherish. So that was absolutely delicious. I mean, Wow. the only thing I'll just say is practice, practice, practice. And that is what is going to be helping you. If you want to take music seriously, that's the only way. And I'm sure Rambai will agree with that. But, you know, singing itself is okay. But if you don't practice, you know, you will never succeed. So, but with practice, then everything comes naturally. Anything you sing will come natural to you. Now, I'm still practicing, even after 40 years. So, We talked about this the other day, and we were having this conversation. And Rajbhai, actually, I mean, I asked you a simple question: how many hours do you spend on music? You said 24 hours. no, not 24, 12. 12 hours in a day behind music, in whatever form it is, and that is pure dedication. And I only go back to when I was learning music and learning whether it was playing or singing or playing an instrument, or just understanding the composition which you've been given. To understand that composition, it took hours just to read through the composition, and then to be able to start understanding and trying to adapt it to the instrument or the vocals or whatever you're trying to do. That again takes a lot of time. And what you always keep saying is you have to feel the music. You have to feel the music. And you didn't have any music, but you still felt, you knew the music was in your mind. That's how close you are in one with the music. So whether it was a tempura or whatever, you still were able to feel that music, and you were singing it on that. So it's like I always say, it's that balance of where your vocals are always sitting just on top of the melody. And that's what beautiful music's all about. And wow, really, really enjoy that. Thank you once Like again. And looking forward to listening to the others. Special thing for me, ghazals, as you know, is in my heart. And that's why we're doing a weekly program every Friday. Thanks to Paresh bhai. Thank you. Oh, no, thanks to you, Anjali Ben. I mean, I'm just loving it because you know, I've made it pretty clear that I grew up listening to like Kumar Bhai and yourself. We've already talked about, we grew up in the era where there were so many wonderful Qawwali and ghazal singers, and we grew up listening to that.
BBC, if you listen, BBC Asia just had, it was just packed with ghazals, and it was packed with qawwalis and that kind of music throughout the year, because it was all kind of Bengalis who were doing all this thing, because they're traditionally known for music and that kind of entertainment area, and that's all you always grew up hearing, and that's where the love comes from. And those are the kind of wonderful roots. And thank you very, very much for sharing that with us. Thank you, I think we're going to, just before we go to, thank you, Rajbhai. Before we go to Hiralal Bhai, I'm going to ask, yeah, I need to find, we've got our special guest who's joined us. Let me see if I can, so bear with me 2 seconds. Best way to do it. Like Monday na main wish kairu to ene mane kidu ke mom, it's your birthday as well, like you had a new life. So there she is, Janki, our daughter. Janki will unmute. My dad will unmute you in a minute. Over to you, Janki. Jai Krishna. You can unmute. Hold on. Now, Dad will unmute you. Yeah. Jai Krishna. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Jai Krishna, everyone. I just wanted to say a big thank you for all the wishes and birthday wishes that we received for me on Monday. Yeah, it just meant so much to see all those messages and the videos. Thank you so much. Mum and Dad showed me them all. Yeah, you guys are family to us, so it means so much to see all those messages and hear all those voices. So thank you so much, and keep doing the great job that you're all doing. It's giving so many people so many reasons to enjoy themselves in the evenings on a weekly basis, and yeah, we love it all. Thank you so much. Jai Krishna. Janki, you just got someone special to wish you a birthday as well. There. You haven't seen her for a while. Hello, Jai Krishna. It's always Nitin Bhai that gives out, isn't it? When it's our children's birthday, Nitin Bhai, he can't pocket it. He always gives out when it's his birthday. Okay. It's that his love that is showing. Oh, thank you. Thank you. Oh, so nice. Thank you so much. Love you. And Hema has done a card. Oh, hold on, Nitin Bhai is on mute. Hema has done, can you see the screen? Yeah, I can't see. I can see. I'll show you after. And Nitin Bhai is trying to say Nitin something. Bhai, did you want to sing? Go on. Bolo, Nitin Bhai. Oh, you're on the other device. The other device. Okay. Sorry, I need to find your other device. We'll come to you shortly, Nitin. Anyway, Janki, I know you've got to go, but thank you for joining us. And like I said, as a proud father, you always make us so proud. A father can only wish for a daughter like you, and the grandchildren are so wonderful. So thank you, giving us so much joy, and we love looking after the little ones, especially the naughty one, which is the cheeky one, Nanu's favorite. Well, no, well, both of them are my favorites, but don't tell Rian that. But no, it's Nanu favorite. Yeah, Nanu favorite is Rian. Thank you. Thank you. Love you. Happy birthday. Thank you, Jai Krishna. Thank you. Is on the chat as well. Everybody's whole. Thank you so much. So kind of you all. Thank you. So blessed, isn't it? Thank you. So blessed. Thank you. Good night. Okay, we carry on with unmute Gaja. Hiralal Bhai, thank you very much. Happy birthday, Janki. And Ba, Pareshbhai, Tataroni Ben, અને આપણા RPM પરિવારને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, આજે જોક્સ તો કરવાના પણ શેના કરવું, છોકરાઓને કરવું આજે જો હું તો પતિ પત્નીના જોક તો બહુ કરીએ છીએ, પાછા કરશું, કારણ કે મને આજે છોકરાના જોક કરવા મન થયું એટલે થોડાક તો છોકરાના જોક કરી દો થોડાક એક બે.
હા, ટીચરે એકવાર ટીચર કે છોકરાઓને કે ગાંધીજી કે આપણી પાસે ગાંધીજી પાસે આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે. ગાંધીજી કહેતા હતા કે તમને કોઈ ગાળ દે તો આ કાને સાંભળીને આ કાને કાઢી નાખવાની. એક આ કાલે તમાચો મારે તો બીજા કાળ ધરવાનો. તો એક છોકરો ભગવાનનો છોકરો બોલી કે તો અહીંયા મારે તો શું કરવું, બીજું નાક ક્યાં લેવા જવું. હવે અત્યારે આ છોકરાઓ છે ને, આ છોકરાઓ બધા ઓનલાઈન ભણાવે છે, બધાને ઓનલાઈન ભણાવે ને. તો એકવાર એક માસ્ટર આવીને ભગાના બાપુજીને કીધું કે ભગાભાઈ તમારો છોકરો ઈ કે 1 થી 40 સુધી 1 થી 40 સુધી ફર્સ્ટ ક્લાસ સારું ફાઇન બોલી લે છે, પણ 40 પછી સીધો 61 ઉપર આવે છે. તો ભગાનો બાપ કે ભગો કે છે ને મારો છોકરો જ્યારે તમે 1 ને 40 સુધી કહેતા હતા ને ત્યારે 40 આવ્યું ને ત્યારે મારું ઇન્ટરનેટ વહી ગયું હતું ને પછી પાછું આવ્યું ત્યારે તમે 61 ઉપર હતા, એટલે મારો છોકરો 61 જ બોલે ને પછી, એટલે હવે તમારે ફરીથી શીખવાડવું પડશે. છોકરો વાળ કપાવા ગયો ને વાળને એને હાથ ઉપર જોયું તેને હાથ ઉપર ગિટારનું ટટ્ટુ કરેલું હતું. ગિટાર એટલું ફર્સ્ટ ક્લાસ ટટ્ટુ કરેલું હતું. એટલે વાળંદે જોયું કારણ ગિટારનું ટટ્ટુ કર્યું છે એટલે એને કે એટલે હવે એ કે આ ગિટારનું ટટ્ટુ હાથ ઉપર કર્યું બહુ સરસ કર્યું છે. કે હા એ કે તને ખંજવાળ આવે આમ તો શું એ બોલે વાગે અવાજ કરે સાંભળે. રાજકોટમાં 2 છોકરા ઉભા હતા, છોકરા વાતો કરતા હતા. એ કે એક છોકરો કે આપણે લંડનમાં કે બહુ જ ઠંડી પડે, લંડનમાં ઠંડી પડે, બહુ ઠંડી પડે. તો બીજો છોકરો ઉભો કે પણ આપણને ના લાગે. તો ઓલો કે કેમ આપણને ના લાગે, એ આપણે જાય તો લાગે ને. હવે સાયન્સના ટીચર આવીને છોકરાઓને કે છોકરાઓ હવે તમે ખાતર કે કેટલા પ્રકારના હોય છે બોલો જો એમ. તો ભગાનો છોકરો ઉભો થયો કે સાહેબ 3 પ્રકારના હોય છે. તો કે ક્યાં એક રાસાયણિક ખાતર અને બીજું કુદરતી ખાતર અને ત્રીજું તમારી જાણ ખાતર. આ છોકરાઓ છે ને બહુ નિર્દોષ હોય છે જવાબ આપવામાં. હવે એકવાર ટીચરે ટૂંકા કીધું કે છોકરાઓને કે છોકરાઓ કે ટૂંકામાં નિબંધ લખો કે મેં લગ્ન શા માટે કર્યા, એના ઉપર ટૂંકામાં લગ્ન લખો. તો આ ભગાના છોકરાએ લખ્યું, બીજા કોઈ બધા તો આ માથું ખંજવાળતા કોઈને ખબર નથી પડતી, પણ ભગાનો છોકરો હોશિયાર એને લખ્યું કે બહુ જ ભડભડિયો હતો. એટલે ભડભડિયો આપણે કાઠિયાવાડી ભાષા ભડભડિયો એટલે ખબર છે ને કે લાડુ ખાવાની ઉતાવળ હતી, જલ્દી લાડુ ખાઈ લઉં. એક દિવસ સ્કૂલમાં રજા પડી સ્કૂલમાં, એટલે કોઈ મોટી ઉંમરના દાતા હતા, કોઈ દાતા સ્કૂલ માટે બહુ સારું કામ કર્યું હતું અને બહુ સારું હતું. એટલે છોકરાને રજા આપી કે આજે છે ને આપણે આ મોટા વડીલ કે ગુજરી ગયા ને એના માનમાં આપણે આજે તમને રજા આપીએ છીએ, એટલે રજા મળી. હવે આ 2 છોકરા રસ્તા ઉપર જતા હતા ને તો બીજા બે મારા જેવડા 80 વર્ષના 2 લાકડી લઈને મારીની સામે આવતા હતા. એટલે ઓલો છોકરો બીજા જણ છોકરો કે જો ઓલા બે આવે છે ને એ આપણી 2 રજા છે. એકવાર છે ને આ ગાંડાની એકવાર છે ને ગાંડા 3 ગાંડા કે ખાટલામાં સૂતા હતા. ગાંડા સૂતા એક ગાંડો કે આ અંદર સૂતા હતા કે આ બહુ સકળાશ પડે છે, અહીંયા તો આટલી બધી સકળાશ પડે છે. તો એક ગાંડો કે હું નીચે સુઈ જાઉં છું, એટલે નીચે સુઈ ગયો. તો ઉપરથી બીજો ગાંડો કે હવે જગ્યા ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ ગઈ, આવતો રે પાછો. આ ગાંડાની વાત છે બધી. હવે આપણે પતિ પત્ની પર થોડાક જોક કરીએ કે એકવાર આ ભગો એની પત્ની ભગાને કે હું ભાઈ ઝઘડો થોડોક થયો કે હું હવે ઘર છોડીને ઘરે ગયો જાઉં છું, મારે પિયર જાઉં છું. તો ભગો કે હું મંદિરે જાઉં છું. તો કે તમે મંદિરે જઈને ગમે એટલી પ્રાર્થના કરો ને પણ હું નહીં આવું એટલે નહીં આવું. ભગો કે હું એ જ પ્રાર્થના કરવા જાઉં છું. હવે મેરેજ બ્યુરોમાંથી એક છોકરીને ફોન આવ્યો મેરેજમાંથી કે તમારા લાયક કે એક છોકરો આવ્યો છે, એને પ્રપોઝ કરે છે. એ કે બહુ સારો છોકરો છે અને ભણવામાં બહુ હોશિયાર છે, કામ સારું કરે છે, પગાર સારો છે, બધી રીતે તમારા માટે છે સારો છે, પણ થોડો કાળો છે. તો
તો ઓલી છોકરી કે એમાં વાંધો નહીં, એનું આપણે કલર ચેન્જ કરી નાખશું. હવે એકવાર છે ને સસરા બારે શાકભાજી લેવા ગયા હતા. શાકભાજી લઈને આવ્યા, ઠેલો મોટો ભરીને પછી મૂક્યો ને પછી વહુ ને કે વહુ બેટા એ કે તમે રસોડામાં કામ કરો છો ને તો હું લાવવા શાકભાજી સુધારી લઉં. તો વહુ કે સસરાજી કે તમે છે ને એ શાક સુધારાને બદલે તમારા દીકરાને સુધારો, હું કિચનમાં પહોંચી વળીશ. ઘરની અંદર બહુ કામ કરે એટલે તમે વાત જાવ, કામ કરે એટલે શ્વાસ લેવાનું ભૂલી જાય, અને જો ના કામ કરે ને તો ફૂલી જાય. હવે છે ને આ સાસુ ને વહુ બે એકવાર કામના બધા બે ચોર હતા. સાસુ કે વહુ કામ નથી કરતી, વહુ ને એમ થાય કે સાસુ કામ નથી કરતા. તો એક દિવસ સાસુ ને થયું કે વહુ કામ નથી કરતી, હવે એને એકવાર તો કામ કરાવવું છે, એમ કરાવું ગમે એમ કરીને. એટલે સાસુજી વહુ ને કે વહુ બેટા કે જો બારે વરસાદ આવે છે તો કપડાં છે તો જોયો તો બારે વરસાદ આવે છે કે નહીં. તો વહુ બેટા કે વાહ, એ કે મીંદડી હમણાં બારેથી આવી, એના પર તમે હાથ ફેરી જો, ભીની હશે તો વરસાદ હશે, કોરું હશે તો વરસાદ નહીં હોય. પછી આને થયું કે આમાંની મારે બીજો સવાલ કર્યો, બીજે દિવસે રાતને કીધું એ કે વહુ બેટા કે હવે મીણબત્તી ઠાર નાખો, હવે સુવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, મારે અંધારું જોઈએ છે. તો વહુ કે બા તમે એમ કરો, ગોદડું ઓલટી જાવ એટલે અંધારું થઈ જશે. વળી પાછી સાસુ નથી કે આ માનતી હવે તો ચોક્કસ છે ને હું ગમે એમ કરીને કામ કરાવું, એટલે ગમે એમ કરીને. તો બીજી ત્રીજે દિવસે બા કે સાસુમાં કે બેટા વહુ બેટા એ કે દરવાજો બંધ કરી દો. તો વહુ કે બા મેં બે કામ તો કરી લીધા, હવે ત્રીજું કામ તમે કરો. ના થઈ એટલે ના થઈ એમ. ભગો એની વહુ ને તેડવા ગયો. ભગો તેડવા ગયો ને તો એને સાસુએ ખાવાનું બનાવ્યું ને ખાવાનું તો ખાતો હતો તો થોડુંક જ ખાધું. એટલે સાસુ કે જમાઈ રાજ તમે ગયા વખતે આવ્યા ત્યારે તો બહુ ફાઇન રીતે સારી રીતે ખાધું તું દર્શાને, આજે આટલું થોડુંક કેમ ખાધું. તો કે પહેલી વખતે છે ને હું મૂકવા આવ્યો હતો, આ વખતે હું લેવા આવ્યો છું. ઘણા મહેમાન ઘણા આપણે અઘરા હોય, ઘણા અઘરા મહેમાન આવી જાય. હવે આપણે તમે એને આગ્રહ કરો કઈ કરો કે ભાઈ આપણને એમ થાય ને કઈ કહીએ તો આ એને ભગાઈ કીધું કે તમે શું લેશો, ઠંડુ કે ગરમ. તો ઓલો કે બે ચાલશે. તો ભગો કે આ હારું, એટલે ભગો કે આ ઘણા મહેમાન આવ્યા છે એટલે ભગાએ શું કર્યું, ચાય બનાવ્યો, ચાય બનાવીને બે બરફનો ટુકડો નાખીને કીધો લ્યો પીઓ. હવે ખરેમ કરું. હવે લગ્નમાં ફેરા ફરતા હતા ને પેલો ફેરો ફર્યો ને પછી ગોરડ મહારાજને યાદ આવ્યું કે આપણે જાણ કરવી જોઈએ પબ્લિકને. એટલે એને કીધું કે પબ્લિકમાં કીધું કે તમને કોઈને કે કઈ વાંધો હોય આ લગ્નમાં તો હાથ ઊંચો કરો. તો એક જણે હાથ ઊંચો કર્યો. એટલે ગોર બાપા કે તું બેસી જા, તું વરાજો છો, વાંધો ના આવવો જોઈએ. હા, ભગાનો હાથ દુખતો હતો. મને કે મનસુખભાઈ કે ચાલો ને મારી સાથે, કે મારો હાથ બહુ દુખે છે, બહુ લાગ્યું છે મને. એટલે અમે ડોક્ટર પાસે ગયા. એટલે ડોક્ટરે તપાસીને જોઈને પછી કીધું કે ડોક્ટરે બિલ આપ્યું તો 500 રૂપિયા બિલ આપ્યું. એટલે ભોગાએ 500 રૂપિયા જોઈને મને કહે મનસુખ આના કરતા તો મેં તારી ભાભીનું સાંભળી લીધું હોત ને, 200 રૂપિયા આપી દીધા હોત ને સારું હતું, 300 બચી જાત. પરેશભાઈ આપણે છે ને આપણા પુરુષોનું બધું ધાર્યું થાય છે, બધું ધાર્યું એમ કરે છે, પણ પેલા આપણે ધારવા માટે પત્નીને પૂછવું પડે, એ હા પાડે તો જ ધરાય. So true. એકવાર છે ને ભગાની પત્ની એને કે ભગા ઈ કે આ કમ્પ્લીટ ને ફિનિશ બે એક સરખા શબ્દ છે, એટલે બે એક જ કહેવાય. તો ભગો કે ના ના, કમ્પ્લીટ ને ફિનિશ બે શકતા નથી. તો કેવી રીતે કે જયારે આપણા લગ્ન થયા ને ત્યારે તારી લાઈફ કમ્પ્લીટ થઈ કહેવાય અને મારી લાઈફ ફિનિશ થઈ કહેવાય. એકવાર છે ને
હા બધી ભાઈ ત્રણ અમે આ બાજુ બેઠા હતા અને ત્રણ બૈરા ત્યાં બેઠા હતા મારા બૈરા ત્યાં તો પુરુષો આ બાજુ બેઠા હતા ઓલા ત્રણ બૈરા વાતો કરતા હતી કે અમિતાભ બચ્ચનની તમે એક્ટિંગ જોઈ અમિતાભ બચ્ચનની હા 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 એ કે દારૂની એક્ટિંગ કરે આપણને એમ લાગે કે સાચન દારૂ પીધો ના એ તો ઓલા ત્રણ પુરુષો બેઠા હતા જો લે કે વાતો કરે એક્ટિંગની પણ એને ખબર નથી આપણે દારૂ પીને પણ એવી એક્ટિંગ કરે કે દારૂ નથી પીધો તો એને ખબર નથી પડતી ને આપણને તો ખબર કખાણ જ નથી કરતી. હવે એકવાર ભગવાન પત્ની વાત કરતા પત્ની કે આપણા કે વર્ષો બધા બહુ સારી રીતે 10 વર્ષ કે બહુ સારી રીતે પસાર થઈ ગયા તો એ કે તારા બોલતા બોલતા થયા અને મારા સાંભળતા સાંભળતા થયા. બીજી વખતે પાછા કરશું બધા. Oh, definitely. Oh, absolutely. Bye. Thank you very much. Really. Really enjoy that. Thank you very much. Bye. Thank you for listening. Thank you. So blessed. Next week, the Bagani Rajovi person. Next time, thank you. Thank you. Then oh wow, wasn't that fantastic? Thank you very much. Over to Rakesh bhai, please. नमस्कार एवरीवन. आज गज़ल नाइट है तो गज़ल गाने के बहुत बड़े जो सिंगर हैं एक मेहदी हसन, उनकी मैं गज़ल गाने की कोशिश करूँगा. गज़ल सिंगिंग में क्या है कि ये बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं उतनी ही जगह टाइम में. तो जो हम लोग जब मैं ट्राई करूँगा तो मैं तो उसका सरफेस ही टच कर सकता हूँ. आई कांट गो डीपर इनटू इट क्योंकि वो छोटी सी बात में बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं. सो लेट मी ट्राई माई ओन वे. सो गिव मी हाफ ए सेकंड. कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं. कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं. अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं. कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं. मेरे लिए ये गैर हैं और मैं इनके लिए बेगाना हूँ. मेरे लिए ये गैर हैं और मैं इनके लिए बेगाना हूँ. फिर भी ये एक रस्म जहाँ है जिसको निभाने आ जाते हैं. कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं. इनसे अलग मैं रह नहीं सकता इस बेदर्द जमाने में. इनसे अलग मैं रह नहीं सकता इस बेदर्द जमाने में. मेरी ये मजबूरी मुझको याद दिलाने आ जाते हैं. मेरी ये मजबूरी मुझको याद दिलाने आ जाते हैं.
कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं। सबकी सुनकर चुप रहते हैं, दिल की बात नहीं कहते। सबकी सुनकर चुप रहते हैं, दिल की बात नहीं कहते। आते आते जीने के भी लाख बहाने आ जाते हैं। अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। थैंक यू। Wow. As Rajbhai said, who needs music when you got wonderful vocals like yours? You are so blessed by it and absolutely enjoyed that in your own rendition, and that's the beauty of it. You, we know this, we know the ghazal, but you sang it in your own tone and in your own method. I loved it, absolutely loved it. And maybe a recording of this and then a bit of flute playing underneath it would be absolutely delicious. But really, really loved it. Hi, thank you very, very much. Wow, you are really talented. What can I say? No more to say. Thank you very much again. And we pass on to Vinod Bhai, please. Savne Jai Shri Krishna. RPM family, hello, how are you? Janki ne happy birthday. આ જે ગઝલ જે છે કોને લાગુ પડે છે કે કોઈ પ્રેમ કરે એકદમ એક્સાઇટ થઈ જાય પછી પ્રેમમાં ફેલ થાય એટલે કાફી નારાજ થઈ જાય તો આ એ પ્રકારની ગઝલ છે. ગઝલ ઇઝ બાય ઇકબાલ બાનો. ઇકબાલ બાનો ઇઝ અ વેરી પાકિસ્તાની બહુ પોપ્યુલર ગઝલ સિંગર હતી અને ક્લાસિકલ સિંગર હતી, ઠુમરીને બધું કરતી. આ પર્ટિક્યુલર ગઝલને પિક્ચરાઇઝ એ કઈ રીતે લગાય in a film called Gumnam 1954માં. હવે જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એના માટે કહું છું કે આ જે રાગ જે છે અગેન મિક્સ છે. આનું જે સ્થાઈ છે એ બિલાવલમાં છે અને જે અંતરા છે એ યમનમાં છે. અને જો વધારે જાણવું હોય તો જે એનું જે કોડ જે સ્કેલ છે એ બી મેજર છે. ઓકે, અને જે તાલ છે એ કેરવા છે. ઓકે, તો બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી તમને. આઈ હોપ યુ એન્જોય ઇટ. पायल में गीत है छम छम के, पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चली रे गोरी थम थम के. पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चली रे गोरी थम थम के. पायल में गीत है छम छम के. तू पिया से मिलकर आई है, तू पिया से मिलकर आई है.
बस आज से नींद पर आई है। तू पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है। देखेंगी सपने पालम के, तू लाख चली रे गोरी थम थम के। पायल में गीत है छम छम के। मैंने भी किया था प्यार कभी, मैंने भी किया था प्यार कभी। आई थी यही जनकार तभी, मैंने भी किया था प्यार कभी। आई थी यही जनकार तभी, अब गीत में गाती हूँ गम के। तू लाख चली रे गोरी थम थम के। पायल में गीत है छम छम के। ये जीवन भर का रोग सखी, तोहे पगली कहेंगे लोग सखी। ये जीवन भर का रोग सखी, तोहे पगली कहेंगे लोग सखी। याद आएंगे वादे बालम के, तू लाख चली रे गोरी थम थम के। पायल में गीत है छम छम के। कभी इश्क में पाँव रुक ना सके, कभी प्यार छुपाए छुप ना सके। कभी इश्क में पाँव रुक ना सके, कभी प्यार छुपाए छुप ना सके। तू रोएगी ताने सुन सुन के, तू लाख चली रे गोरी थम थम के। पायल में गीत है छम छम के, पायल में गीत है छम छम के। पायल में गीत है छम छम के। Wow, what a perfect presentation. Looks amazing, playing amazing. The tempo is correct. What can I say? It's absolutely fantastic. I think very much. Really enjoy that. Thank you, thank you. Couple of things that I would always say. This is what we're looking for. This is what I'm looking for. Is being able to have full control of your music. It's your music, you own it, and you have to own it. But sometimes, you know, people talk about the difference between arrogance and being flamboyant. The understanding of what is being arrogant and what is being flamboyant.
flamboyant is someone who's if you look at a professional footballer or whatever, cricket or whatever, they actually have extra time to be able to give a lot more to that little space. One beat has so many spaces to it. Flamboyance means owning the music. You have full control. Even if you play that again, and there are certain parts of it, you can actually like a siren, you can reiterate that part again. And flamboyance also means elongating some of the stretching some of the vocals out in some of the elongating, they call it, in some of the verses. But absolutely fantastic. I think you do hold yourself back. You hold yourself back a little bit, don't you? Do you feel that? I don't consider myself a singer. Actually, what happened is after my retirement and running the elders group, બસ ભજન કીર્તન ને પછી થોડું ઘણું ગાવાનું નહીં, and I discovered that I can play the harmonium, and then okay, that's it. And હવે તમે RPM every now and then there's a challenge, so I just take it up and do my best. You are talented, bhai. Be more confident in yourself. You have the talent. Be more flamboyant. Don't be arrogant, but be flamboyant. It's about taking a bit more risks around the keyboard and being able to kind of take it in your own. I mean, you got a standard song, like Rajbhai. There was a lot of parts within his song where he didn't need to stick to the script. He didn't need to stick to the lyrics. He elongated some of the areas and he made it his own. And you have the capacity to do that. It's absolutely fantastic. Really, really enjoy that. We like this look of yours. We really enjoy that, and this is what I really, really love and enjoy, because you've got it all there. You've got the vocals, you've got the right rhythm for guzzles. That was just beautiful. It was so soft, it was so subtle, and like you said, it had the lyrics. It's a combination of a lot of things. There is love, there is hate, there is emotion of sadness and a bit of happiness. There's so many in there, and you translated all of those into your vocal. Really, really. I would love to see you try being bit more flamboyant with your skill. Take ownership of that song. Absolutely beautiful. Really enjoy that. Thank you. Wow, what a fantastic evening it's been so far. You guys are amazing, absolutely amazing. Now we go to Dipali Ben. Jai Shri Krishna, Ba, Paresh Bhai, Rohini Ben, and RPM family. Happy belated birthday to Janki as well. Mine ghazal also sung by Jagjit Singh and Chitra ji. ये गजल हम सबको अपनी बचपन की याद दिलाता है. Before I start my song, I just written one poem, small poem on बचपन. Can I say something about it? Yeah. एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था. चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था. खबर ना थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था. थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था. माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था. बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था. रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था. क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था. वो बचपन का जमाना था. Now I start my song. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे
मुझे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना कर मिटाना, वो मासूम चाहते की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे को लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज़े की कश्ती, वो बारिश का पानी, 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 वो कागज़े की कश्ती, वो बारिश का पानी। Thank you very much. I'm making all the comments. Very nice, Vita. Excellent. Thank you, Ba. Absolutely perfect, beautifully sung. Really, really enjoy that. So, what a beautiful composition that is, and the lyrics behind it so subtle and so beautiful words. And you sang that with so much emotion. This is just a simple thing that we look for, and that I enjoy because it gives you have full control of the song, and you have what you want to, you deliver how you want to deliver it. That's absolutely beautiful. Like we said before so many times, that you're really growing as a singer. Really enjoyed watching you grow in that role. Really appreciate. Thank you. I'm sure your mum's going to be very proud. Yeah. Thank you. Thank you very much, Dipali Ben. Really enjoyed that. Wow. A couple more, 3 more to go, and we go to Sudha Ben. Jai Shri Krishna, Ba, Rohini Ben, Paresh Bhai, and Parivar. I'm going to sing Ghazal from film Eighth Bar, and sung by, it's a duet, and sung by Bhupinder Singh and Asha Ji, which was made in 1985. Wow. किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार
जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राग में घायल वो प्यार आज भी है। ओ वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बहार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, कि जिनको सोच के दिल सोगवार आज भी है। हाँ वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार आज भी है। हो को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। के दिल बेकरार आज भी है। ओ कहाँ से नजर को तेरा इंतजार आज भी है। Wow. Thank you. So much patience, so much beautifully sung. I think that's one of the top 10 ghazals of the century, and absolutely wonderfully sung. And thank you for the rendition. Really, really enjoy that. Singing for two people in one song, that's difficult. Exactly.
But I absolutely loved it. It's so calming. It goes with the background, with the soothing waves of the ocean. Absolutely beautiful, Ben. Thank you very, very much. Really enjoy that. I think Ghazal, you found another niche as well for you, singing Ghazal. So absolutely beautiful. Thank you, Ben. And then we go to Surendra Bhai, please. Okay, my ghazal is hello everybody. Gunguru Tutke. Now, so many versions of this song, and the famous one is by Pankaj Udas, but it's not the Pankaj Udas version. So here it goes. I'll let you know who sang this version. मोहे आई न जग से लाज, मोहे आई न जग से लाज, मैं इतनी जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। कुछ मुझ पे नया जो बन भी था, कुछ प्यार का पागलपन भी था, कुछ पलक पलक बनी तीर मेरी, एक जुल्फ बनी जंजीर मेरी, लिया दिल साजन का जीत, लिया दिल साजन का जीत, वो छेड़े पायलिया ने गीत, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। मैं बसी थी जिनके सपनों में, वो गिनेगा अब मुझे अपनों में, वो गिनेगा अब मुझे अपनों में, कहती है मेरी हर अंगड़ाई, मैं पिया की नींद चुरा लाई, मैं पिया की नींद चुरा लाई, मैं बन के गई थी चोर, मैं बन के गई थी चोर, के मेरी पायल थी कमजोर, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतनी जोर से नाची आज, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। धरती पे ना मेरे पैर लगे, बिन पिया मुझे सब घेर लगे,
बिन पिया मुझे सब गैर लगे। मुझे अंग मिले परवानों के, मुझे पंख मिले अरमानों के, मुझे पंख मिले अरमानों के। जब मिला पिया था गाँव, जब मिला पिया का गाँव, तो ऐसा लचका मेरा पाँव के घुंघरू टूट गए, 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 के घुंघरू टूट गए। Surendra Bhai, I will tell you who that was sung by. Surendra Bhai. Because you made it your own, and this is what I'm talking about. No, I think I'm sure a few people remember there used to be a Sunday morning program called Naya Zindagi Naya Jeevan. And on that once there was a Ustad Rais Khan who sang this version of this song, and if you look it up on YouTube, it's still is there on there. So it's the version I like. It's beautifully composed by Rais Khan. Absolutely beautiful. But you made it your own. You made it your own, and again, absolutely wonderful. Really, really enjoy that. It was just wow, wow, wow. Again, another moment. This evening has been full of so many beautiful moments. Thank you very, very much for that, Bye. Really, really enjoying that. So, what a soothing evening that we've had today, and not last but not least, over. Thank you, Nitin. Can you hear me? We can hear you. Jai Shri Krishna. That was very good, Surendra Bhai. And I think Raj Bhai had the answer for it as well. Well done, Raj Bhai. He got the right answer for it. So, I know it's been a lovely evening, Paresh, but I hope I don't spoil it for everybody. I wouldn't even think about that. Nitin. The way I look at it, you've only 1.5. Okay. घूंघट में चांद सा मुखड़ा, घूंघट में चांद सा मुखड़ा, और मुखड़े में नैन सजीले, जो देखे वो जान से जाए, जो पाए वो जी। चांदनी जैसा रंग तेरा, चांदनी जैसा रंग तेरा, सोने जैसे बाल, चांदनी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी
सब गंगा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान बाकी सब गंगा एक तू ही दी एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तुई धनवान है गोरी बाकी सब गंगा जिस रास्ते से तू गुजरे तो वो फूलों से भर जाए जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए तेरे पैर की कोमलाहट छोटे बाग बग जगाए जो पत्थर छूले गोरी तू हीरा बन जाए जो जिसको मिल जाए वो जिसको मिल जाए वो जाए माला एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा चांदी जैसा रंग है तेरा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग तुम नादान न जाने किस रूप पे चुराते लोग नजरे भरी देखे तो तुझको आते जाते रानी थोड़ा रानी थोड़ा घूंघट और निकाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा गणक घटा कलियों तारे सब है तेरा रूप गणक घटा कलियां तारे सब है तेरे रूप गजले हो या गीत मेरे सब है तेरा रूप यूं चमकती चमकती रहे हमेशा तेरे उसने की तुझे नजर ना लगे किसी की तुझे नजर लगे ना किसी की ये जियो हजारों साल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा चांदी जैसा रंग है तेरा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा Very good. Really, really. I'm glad that you're making use of the harmony because it's. You can need me to help them.
mute ઉપર મૂકે છે કારણ કે Okay, yeah, really, really enjoy that. I'm glad that you're making use of the harmonium because it's you are so talented, and really, really enjoy that. It's all about, like I was saying to Vinod, by owning the music and more practice, more just constantly playing. I know you practice so much with the bhajans and things like that. Your keyboard playing is excellent, and but we want to hear more of it. So really, really enjoy that. And what a popular! I mean, it's like I think we've heard the top 20 ghazals this evening from each and every one of you, and then we've heard some absolutely rare ones as well. So really, what a fantastic evening we've had today. So really, really thankful for that. All our artists, give them a big round of applause as usual. Absolutely, truly amazing. Is there anything that I give you that you can't do? Don't answer that. Do not answer that because we don't know where that could take you. But again, before we go ahead, we just want to say good night to all our YouTube family for joining. I hope you enjoyed the fantastic Ghazal evening, and we have a double dose this week. Rajbhai, I don't think Friday na apne ek pan Jagjit Singh na sambadwana che. I think we had a pretty good dose of that today. So I have to apologize to our Jagjit Singh fan, which is Romnik Bhai. I hope you had a fantastic evening today because all your favorite ghazals were sung today. I can't believe, so many they sang, but also, some of the singers that we don't usually hear. I think it was a good feast. It was a very big idea of you, Paresh Bhai, to bring this in a unique way. Everybody present. It was that there's a different charm of listening ghazals in this way, and everybody presented that so much differently. I didn't know that could be done. So, but yeah, Jagjit Singh's, I must say, and I'm never going to say enough is enough, but no. That will be craving will still be there, but I'm happy today. Thank you. Fantastic. All for you, definitely. I think the only person who can really round it off is Rajbhai. So Rajbhai, over to you, and please say also good night to our YouTube family. Yeah, sure. I mean, all I want to know, first of all, where were these guys, on Fridays? I don't see half of them on Fridays. If they love ghazals, they should be joining our Friday ghazal show. So obviously, you chose this particular challenge, and they all have delivered brilliantly, and obviously it can only get better, for next challenges. So thank you so much, all the YouTube. I've been looking on YouTube as well. Hamari Hamida ji is already there, regular joiner on YouTube, and Jayanti Bhai Radia. So obviously they had different flavor of ghazals this evening. So thank you so much for supporting as always. And do not forget to subscribe to this channel, and make sure you tick the bell button so you get notifications of all the live events by RPM. So I'd just say good night, good morning, or good evening, wherever you are in the world on YouTube. Thank you. Good night to our YouTube family, and we'll see you pretty soon. I think that will be on Friday. So 6 o'clock on Friday. Don't be late. I will be there, and please join us.